Welcome back, our precious viewer. I hope you have not changed this channel, and maybe you have joined us. You found us already in progress. This is Worship Unveiled. We are discussing matters to deal with worship leaders, and we are trying to see how we can bring and merge the strength of our worship team members together. Some people feel like they are on top, like they know it all, like they don't need these basic rehearsals. And then there is somebody who has maybe just joined the team and they have not, they don't know the basics. And these people, you expect to bring them together during rehearsal, and everybody feels they are comfortable. Now, Minister Moses said something very strong, something very important, that you have to understand the strength and the weakness of each and every member of the team, and so that you can be able to merge them and to bring them together so that the team can grow together. Now, Minister Lucy, how do you deal with such in your team? Naweza agree na what Moses has said. Yes. That ni vizuri kuwaleta pamoja. Yes. And one way, kuna hiyo question umeuliza, hawa wenye wako chini na wako juu, tunaweza wasaidia je wote wakuwe level moja. So me, what I do with my team, I try recognize those wenye wanasikia wako na ile muscles. Hata maybe ukifunza wenye wako chini wanashindwa, wanaona kama unawaistia time. But I've trained them. I give some lessons. Wao wa train. Maybe nachukua mmoja. Nikimchukua nawaambia, can you try ama help me to train this one? Okay. So ana feel hata yeye yako. Yeah. Kama ni tukianza practice namwambia leo wewe ndio utafanya vocals. Saidia. So wana feel wako part. Yes. So through that I've also nimeweza kuwa maintain. Okay. Kwa sababu unaweza pata team wenye wamejoin wako chini sana. Sana. But wewe unajua penye ulianza, unajua kuna utawafikisha mahali. Kwa sababu wewe unajua penye ulianzanga. So huwa nasema that you take how wenye wanaonekana senior, at times wanakusaidia, you train them. And they appreciate. So through that wanaona wote wako at least such that si wewe tu kila time, ni wewe tu you give them opportunity. In fact, as worship leader, hata kama uko na that power and whatever, usikwe ni wewe kila kitu kwa sessions za practice. Wewe ndio unafungua na maombi, wewe ndio unafanyisha vocals, wewe ndio unafunza hiyo wimbo, wewe ndio utafunga na maombi. Watakuwa bored kwa sababu watashindwa ni one man show. So what I've tried, naweza fungua na maombi, maybe ni encourage, and then nachukua one mwenye anasikia akona nini, nawaambia leo wewe ndio unafunza song fulani yenye atakuwa amesikiza na wewe ndio utafanyisha. So mimi niko tu hapo na ninarudi nyuma, sikai hapo mbele, so nakuwa kama mwanafunzi hata mimi. So with that wanaku appreciate and they wanataka sana kuwa kwa team. That's very important. Moses, you also said something like if you are a worship leader, in other words, we can call you a father or a mother to those people. I think I shall also be right if I say you are also a mentor to them. So that you are trying to make them grow. So how do you gauge growth in your team? How do you know we are growing as a team? You are the worship leader. Of course, you have the vision. You know, this is what I want to achieve. This is the levels I want us to hit. So how do you gauge the growth of your team, Minister Moses? That's powerful. Very powerful question. You know, there are different ways to know kama mtoto wako amekuwa. Yes. Personally, I know this is open. This is open to every worship leader. Yes. My own, I love how ambao ni juniors, how ambao ndo wana grow. I love giving them the mic. My spiritual father alinifundisha ya kwamba mtoto mdogo ukimshika mkono wakati anajifunza kutembea, it is advisable ukitembea na a few steps mwachilie atembee. Aende anguke, asimame, utajua mtoto anakuwa. So my way of gauging growth is that I will give you a service. I will give you a service. We have practiced 1, 2, 3 times. I will give you a service now. Now you know what? We are under your mercy. You're now the worship leader.
how he or she does na hiyo uoga na hiyo mambo akifanya hivyo kwanza, I will know huyu amefika level fulani anahitaji sasa kufanywa something else. Now that's individual growth. That's individual growth. Now as a team, what about the collective now as a team? How do you know as a team you are growing? As a team we're growing? Yes. Well, first of all, I am a strong believer of teamwork. I'm a strong believer of teamwork whereby I know at times ukiona watu wana support other people, utajua kumekoma. Sure. Whereby someone will come maybe aimbe off key or to gauge. Okay, but let me get your question straight. Yes. How do you gauge your you know that the team is growing, eh? You are not where you were maybe 2 months or 1 year ago. You mean skills wise or spiritually or as a team? As a team. A whole. Yes. Good. So spiritually and spiritually it begins by individual growth. Yes. And then individual growth itaji subject to kwa the whole team, whereby we will accept one another. Yeah. We'll accept one another with our strengths and with our weaknesses. Like for example, I mentioned earlier, if you come to my church, you'll be amazed. You won't know who the leader is because we love one another. Mkiona mtu anaimba hata kama anaimba off key, we are there to support, tutazama kwa hiyo off key. So to me, how I gauge growth is how we appreciate one another. That's first. And then secondly, of course, how they respond to worship. Okay. How they respond to worship, whereby they are all prayerful, all of them. Not now individually, but as a group, they are all prayerful. And lastly, kuna kitu tuliambiwa ya kwamba watoto wakubwa ndo wanafanyaga kazi kubwa. Like for example, kama sasa tumekuja hapa Worship Unveiled. It's a clear indication that we have grown. For example, tukiwa na mkutano mkubwa and then sisi kama pastors wetu watuamini na huo mkutano, inaonyesha wametuamini, na mimi kwangu inaonyesha tumegrow. That's powerful. Yes, sir. That's powerful. Minister Lucy, how do you deal with how do you know your team is growing? What are the parameters you use to gauge to know that my team, we are not the way we were in January? In January we were. How do you gauge? Or what are the indicators? Indicators, mi naweza sema one kenye naweza jua the team is growing ni wakati when you call for prayers, wanakuja. They come. Kwa sababu waimbaji wengi wanaogopa maombi. So when you call for prayers, maybe prayer kesha, not practice, prayers, and you see them coming, all of them. Yes. Hata wenye watakosa ni wachache, mutaona mnakuwa. Okay. The other thing ni vile wana learn songs, the new songs, the skills, na vile pengine wanakubali kuchange, kwa sababu unajua umeuliza kama nitajuaje kama tuna grow kulingana na ibada ya last Sunday na hii. So what we do, si huwa tunakaa chini tunaangalia what happened Sunday. Yes. Kama vile Moses G anasema kuna watu unajaribu kukuza. So unawaambia sing the first song, lakini wanakataa. Unawaambia imba wimbo ya kwanza, 2 ya praise and worship, and then you come in. So utajua timu ina grow akikubali kuimba the first 2 songs and then arudi nyuma, you take over. So through that ukimpea sasa next Sunday utaona kabisa atakubali atakuongoza ya ini. So through that utajua the team ina grow. Another thing ni after mume minister hiyo Sunday, kuna watu wanakuja wanasema we want to join. Okay. So mutajua, unajua kwa sababu watu wapendi kujoin mahali kuna aibu. Ama mahali pana stagnation. So wanapenda kujoin mahali kuna progress. Pana progress. So ukiona watu kadhaa wanakuja wanasema ninaweza taka kujoin praise team, tutafanya aje? Yes. So through that mutaona mna grow, but sana hii ni ya maombi. Ya maombi. Yeah. Because you want to say that most of the worshipers hawapendi maombi. Wanataka mahali wanakuja wanafunzwa vocals, wanaingia practice, nyimbo mpya ndio washaini kesho. But wakifikia ni maombi, those people hawapati hapo. So if they are available for prayers, you have really grown. Na hiyo team inaenda mbali. Yes. This is very important. Now,
growth ziko kwa njia mingi sana. There is a way you can gauge if maybe, like you said, last week we did this, we were not able to do this, but we have been able to do this. And like Minister Moses G said, kuachilia mtu. Saa ingine mpatie kitu afanye. Maybe at first atakuwa hawezi, but coming next ukimpatia the same thing yenye ilimshinda juzi, unapata anaifanya vizuri. That is very important. Yeah. So sometimes unamwachilia. Now, how do you deal with correction? Like mtu amefanya makosa. And how do you deal with the congratulations? Or do you congratulate your members? So how do you deal with those two things? Mtu amefanya makosa as a team na kila mtu anaona hii ni makosa. We agreed we are not coming beyond this time. Na mtu amekuja. How do you handle that? Yes, Mr. Moses. Without hurting their feelings. Yes. So I began by saying, you know, we are like fathers. And let me call it, we are like parents. And as parents we do, I have a mom ambaye amenilea kwa ukali mwingi. Yes. Yule ni mtu ukimkosea anakucorrect hapo na hapo. My spiritual father also has the same, I don't know how to call it, is it a strength or a weakness? He anakucorrectiji hapo. Do you think is a good thing? Well, it depends with the kind of people, the maturity the team you have. Yes. Because apparently unaweza jipata okay, let me make myself as an example. I have a team kama vile umesema, wengine wako mature, wengine ni wadogo. Kuna mtu unaweza correct mwenye amemature kwako kidogo na mcorrect hapo mbele ya watoto, it sounds like dishonor, you know. So that's a very critical position, by the way, when it comes to correction. Mimi venye huwa napenda kama ni mtu ambaye tumemwambia na tukamwambia tena mpaka tumeweka kwa group tupatane masaa fulani, he or she didn't communicate. Na hakucommunicate. Huyo tunamwambia hapo na hapo. Na amechelewa. Utamwambia hapo na hapo. That is disrespect. Yes. You could have at least communicated or do this and that other thing. You correct them right there. Yes. But kuna zile makosa zingine ambazo maybe mtu anaweza fanya kwa madhabahu. For example, kama I work with the ladies sana wa present worship, nao wanakuwa na issues maybe za uniform ama amevaa nguo fupi na nini. Ukimwambia mbele ya watu, high chances are utalose wa mtu. So I think correction is a very critical place, is a very critical position. Inafaa unamkuta mtu kama huyo, unamkuta chini ya maji, unamwambia you are very smart today, I liked your outfit, but I would have preferred 1 2 3 4 5, you know. Kama kuna rafiki yetu I think I can share this, I have the freedom. Alikuwa anaimbisha kwa church, alafu akaambia watu inulia Bwana mikono, akasema Yesu sio bwana yako. And that sounded a bit offensive, especially kwa watu ambao they are, let me say, singles or widows. It sounded a bit offensive. Mtu kama huyo nilijaribu kumweleza mbele ya watu, usiambie watu Yesu ni bwana, Yesu si bwana, usiambie watu hivyo. That's disrespect. Yes. Mbele ya watu hapo, sorry to say, kama aliboeka, ikamvunja moyo, akakosa, akasema hata sina content, hata waimba tena. You understand? But so you have said something very powerful, like if you want to correct somebody, most of the leaders, they don't know that you have to start with the positives. That's right. Before you come with the correction. That's right. Kama mtu alienda off key, mwambie, and today you ministered so powerfully. That was a nice session. You blessed us, you encouraged us, but I think there is something you need to work on. Huyo mtu kwanza umem-encourage. So correction ni pahali ambapo pamevuja watu wengi sana mioyo. And we would want also to listen to how Lucy deals with the correction. But allow us to go for a short break. When we come back, Lucy will help us to understand how anatumianga wisdom gani katika kucorrect
watu ambao wako nao katika kikundi chao cha uimbaji. We are coming back after this short break.